Good morning, this is your Mahalda and welcome to our channel Future in Technology. Today we are going to learn MI4X mobile FRP bypass. What is FRP bypass? FRP bypass అంటే ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మనం ఎప్పుడన్నా మొబైల్ రీసెట్ చేసినప్పుడు ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేసినప్పుడు మనం ప్రీవియస్ ఏదైతే స్టార్టింగ్లో మెయిల్ ఇచ్చామో ఆ మెయిల్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంటాం. సంహౌ కొంతమందికి అది గుర్తుండకపోవచ్చు. అలా గుర్తులేనప్పుడు ఆ FRP ఎలా బైపాస్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. Thank you friends, thanks for watching and without delay let's get into the video.
What we do here is go back.